లోవర్ బ్యాక్ సైడ్ స్టిఫ్నెస్, మజిల్ స్టిఫ్నెస్ కానీ మూమెంట్ కొంతమందికి ఆగిపోయి ఉంటుంది, సైడ్ టర్న్ అవ్వడం చేస్తుంటే పెయిన్ రావడం కానీ, లేదా ఫ్యూజ్ అయిపోయి మూమెంట్ రాకపోవడం ఉంటుంది. జనరల్గా ఈ రీజియన్ పెయిన్ కానీ, ఈ అప్పర్ ఈ లోవర్ బ్యాక్లో అప్పర్ రీజియన్లో పెయిన్ రావడం కానీ సైడ్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసం మాన్యువల్ థెరపీ యూజ్ చేస్తూ మనం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం. lower knee, leg straight, hands దూరం ఇటు వచ్చేసి బ్యాక్ ఇది హోల్డ్ చేసుకుంటా సైడ్ చేంజ్. కొంచెం డౌన్ both knees bend. Lower knee, leg back, stretch, relax. Hands. ఇది జనరల్గా క్వాలిఫైడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ హూ ఈజ్ ట్రైన్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ థెరపీ వాళ్ళు మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ ఉంటారు. నార్మల్ వాళ్ళు చేస్తే బోన్స్ ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం కానీ, లేదు డిస్క్ ఇంజరీ జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు బయట ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. జస్ట్ అవేర్నెస్ పర్పస్లో మాత్రమే ఇది చూపించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.